Hallo Sportfreunde, wir sind gerade in London, genauer gesagt im Roehampton Club, wohin uns Wilson zur Vorstellung des neuen Wilson Defyer Schlägers eingeladen hat. Wir sehen uns eine Präsentation an, bei der wir alles Wichtige über den neuen Schläger erfahren. Es gibt einen Spieltest, bei dem wir ihn direkt in Aktion ausprobieren und vielleicht sehen wir auch ein paar Profis, also schauen wir es uns an. So Freunde, die Präsentation von Wilson ist gerade zu Ende. Sie haben uns den Schläger gezeigt, erklärt, worum es geht, was er darstellt und für wen er gedacht ist. Ich finde, das ist ziemlich interessant. Ihr könnt euch darauf freuen. Und jetzt befinden wir uns hier auf den wunderschönen Rasenplätzen, auf denen wir nicht spielen werden, weil wir überhaupt nicht mit Schlägern umgehen können. Zdeněk wird den Schläger aber in Aktion testen und wir zeigen ihn euch aus der Nähe, also schaut ihn euch an. Sag mal, Zdeněk, du hattest jetzt gerade deine Momente auf dem Rasenplatz. Du meintest, du hättest dir das irgendwie erträumt. Wie war es denn für dich? Also als wir hier zu diesem Event gefahren sind, und da muss ich Sportliga wirklich bedanken, dass ihr mich mitgenommen habt, da hatte ich keine Ahnung, dass es auf Rasen sein würde. Denn der Club, es ist ein wunderschöner Club in London, direkt daneben sind die Plätze, wo die Wimbledon-Qualifikation gespielt wird, und hier in der Anlage gibt es Sandplätze, ich glaube Hartplätze und dann Rasenplätze. Da ich dachte es aber, dass dieser Schläger für Spin ist, habe ich eher mit Sandplatz gerechnet. Umso überraschter bin ich, dass wir auf Rasen spielen. Und wie du sagtest, habe ich mir das Spiel auf Rasen, Tennis auf Gras erträumt. Ich bin also glücklich und zufrieden, denn es hat sich erfüllt und ist natürlich ein Erlebnis. Du hast auch etwas mit Profis gespielt. Wie war das? Wie hast du dich geschlagen? Wie hast du dich gefühlt? Es war seltsam, als Khachanov gegen mich antrat. No, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich wusste, dass er hier sein würde, aber dass ich auf einem Platz mit ihm oder direkt gegen ihn spielen würde, hat mich überrascht. Es war wirklich toll. Natürlich ein großes Erlebnis. Und ich hoffe, ich habe es nicht völlig vermasselt. Und für mich war es ein Erlebnis. Also für mich super. Aber du hast es überhaupt nicht vermasselt. Du hast dich gut geschlagen. Im Gegenteil, du hast sogar einmal auf die Grundlinie gewechselt. Ich habe es gesehen. Mich habe interessiert, hast du mit dem neuen Schläger gespielt? Wie fühlst du dich dabei? Wie wirkt es deiner Meinung nach nun? Ich kann auch verraten, dass ich diesen Schläger schon ungefähr 14 Tage habe, also ist es für mich keine Überraschung. Und dieser Schläger ist eigentlich ein Schläger für Viel Spaß, und ich selbst spiele nicht wirklich mit diesem Spin-Stil, daher habe ich nicht erwartet, dass er mir liegt. Andererseits fühlte er sich von den ersten Schlägen an total natürlich an. Ich musste mich gar nicht erst daran gewöhnen, obwohl es ein Schläger für einen anderen Stil ist, als ich ihn spiele. Für mich ist das also eine große Überraschung. Er spielt sich wirklich sehr gut, aber die Erfahrung ist noch kurz. Also sehen wir dann in der Rezension, die wir zusammen drehen. Und uns erwarten hier jetzt noch ein paar Tennis-Challenges. Wie freust du dich darauf? Was erwartest du? Für mich ist die Challenge überhaupt durchzuhalten. Ja, es ist wahnsinnig heiß und ich habe auch noch lange Hosen bekommen, also schwitze ich wie verrückt. Für mich geht es also eher ums Überleben. Ich habe keine Ahnung, was das für Challenges sind. Ich glaube, wir müssen Aufschläge von Weltklasse-Spielern retournieren, also versuche ich vor allem zu überleben. Also wir danken Zdeněk für das Gespräch. Jetzt schauen wir uns an, wie Zdeněk die Aufschläge von einigen der besten Tennisspieler der Welt retourniert. Kommt, schaut es euch mit uns an. Ja, das ist Karen Khachanov, ein Profi-Tennisspieler, der gerade gegen Zdeněk aufgeschlagen hat. Und wir hatten die Gelegenheit, ihn zu interviewen. So, obviously the first question for me is, why Defyer? Because it's defined a game. It's something new, something different that Wilson developed. Basically, the first new pro racket that they developed, I think, in the last 15-20 years, I would say. I'm with Wilson for the last 11 years, you know. So, and this is really a new racket, new model that they developed from the scratch. What racket have you been using until now? I was playing with the I think it was Blade Pro. It's called Blade Pro, I would say. And why have you switched? For me, I wanted something different. I was in the moment of the career that the conditions since I started to play, they changed a lot. I would say, you know, I was trying different strings. I was trying because the balls became heavier, the course became slower. So, you know, a lot of players starts to hit stronger and stronger. So I was feeling like
there is no need of power, but at the same time, if I would have a little bit extra help and easier power, I would appreciate it, you know. Okay. So that was the main issue, I mean, that I was looking for, and I was in this moment of the career that I wanted to have a switch, to try something new. Is there anything special about your racket, like personally for you? I mean, obviously, it's customized for you know my special specifications, you know, with the ground. Could you share any details? No. I can. Then I have like some rapid fire questions. Is this okay for you? I want to ask like clay or grass? Clay. Wimbledon or Roland Garros? Roland Garros. Tea or coffee? Coffee. Pasta or pizza? Pasta. Rafa Nadal or Roger Federer? No, you cannot ask this question. Both. Both. I'm here with Quentin from Wilson, and he's gonna tell us something about the new Defyer. So, if you could share the details, or maybe what is Defyer about? Sure. So first, welcome Simon and the whole Sportiga team to the Roehampton Club for the Defyer event. So here we're coming with a brand new racket, brand new project, and this will be our spin racket. So this is a brand new racket that will really help you to maximize your shot and get the best spin ever. Okay. What about the technologies? Are there any new technology in this racket? Sure. So that project came with a lot of analysis, and what we saw is that the conditions are changing on ATP, WTA Tour. The surface, the balls make the play way slower. So our players ask us also to get a racket that will bring them more spin and more power, while still keeping a good stability. So we define a new group of players that we call the challenger. The challenger are the ones that really want to grow their level thanks to the equipment. And then from that, we really defined a new racket that I can explain if you want the old technology, but what I would really focus on is that we don't know that racket at Wilson. This is a very exciting project that will revolution the world of spin. Okay. And who would you recommend this racket for? For what kind of players? So basically we have different models. If I'm talking here about the Defy 100, the Defy 100 is the one that will bring you the maximum power and stable spin. Why? There is three technology in the racket. First, on the shaft of the racket, the heart of the racket, we really have a biggest and robust shaft. This will bring a lot of power. We have also an ergonomical shaft here that really helps when you're loading your shot to really have a comfortable place to then release it at the maximum pace. We also have a very aerodynamic racket. The airfoil bumper here is made to make sure that the racket will go faster into the air. And finally, it's a lot about the bending technology of the racket. You have here on the Defy 100 the maximum normal bending from here that give you the maximum power, and then you have the maximum lateral bending from here to here, which is going to give you the maximum speed at the same time. Okay. It has been said that you have been engineering this racket for a long time. Yes. Could you share like any details for how long and what have you been adjusting? Definitely, and why this racket will work is not just me saying it, is actually we have more than 35 players on tour using the Defyer. I was talking about the 100, they're more using the 98. Why? Because on the 98, we have lowered a little bit all of the lateral bending because they don't need to have that amount of spin. So the pro players, you know, they can generate that spin with their body. So this is why a 98 will go more for elite, avid pro players or someone that is looking for college success, for example, while the 100 is really more for the bulk of players that really want to get maximum spin and power. Okay, what about the design? Why this color? The design, I mean, it was really clear to us that if we need to have a racket that's going to bring maximum spin, maximum power, we need to have an aggressive design. And I mean, one color came to our mind.
This is red. Yeah. Red is spin, red is speed, red is max performance, and finally red is the color of Wilson. Okay, Quentin, thank you so much for your time. Thank you, Simon. Liebe Sportfreunde, so sah die Vorstellung des Wilson Defyer aus. Wir haben die Präsentation gesehen, wir haben die Profis in Aktion erlebt, wir haben auf Rasen gespielt, wir konnten sie sogar interviewen und den Schläger selbst seht ihr bald in einer Rezension. Also könnt ihr euch darauf freuen. Wir sind vom Wilson Defyer begeistert. Schreib uns in die Kommentare, was du von diesem Schläger hältst und bis zum nächsten Mal. Sportfrei.